Actually, তোমাদের সাথে ভাবে scope হয়নি, so today I'll take 5 minutes to discuss few things. Okay. As a course coordinator, if you have any academic related issue, you can directly talk to me. Okay, আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারো. Okay. I think most of you have my numbers, or you can send me email. Email করতে পারো. For officers, you know what to do. তোমরা জানো, but I'm just academic course coordinator হিসেবে আমি কথা বলছি তোমাদের সাথে. So this is very important. This is your level 3. Level 3 is very important. For civil engineers, level 3 is very important. All the core courses, department core courses will be held in the first semester and the second semester. When you go to level 4, then you'll have more like specialized topics. তোমাদের কিছু specialized topics থাকবে, but the core courses of the civil engineering will be held and is going to continue with the level 3. So এই টার্মটা হচ্ছে খুবই important. Okay, so please be remember that as a civil engineering student, especially level 3 student, you don't have any time to waste. কোনো breathing space পাওয়ার কথা না তোমার. This is not just in MIST, it is actually everywhere. Okay, I have seen this in my postgraduate study. আমি যেখানে PhD করতে গিয়েছিলাম সেখানেও দেখেছি. Engineering student, they don't have any time. সারাদিন পড়াশোনা করে. Okay. So if you feel like যে তোমার life খুব difficult, then it is actually true. Life should be difficult. Okay. Level 1, level 2, you just pass through. ওখানে তুমি কিছু basic course করেছো. Okay. Some of the courses are important, some are not that important. But if you want to be a civil engineer, level 3 course and level 4 course is very important for you, especially level 3 and level 4 term 1. Level 4 term 2 te jaba, then you will have more like specialized courses division wise. Then you see, okay, some of the courses may not be that necessary for your future career. Okay, but 3-1, 3-2 and 4-1 is very important for a civil engineer. So please focus on your study. Okay, and forget about other things. It should be your first priority. Well, the first priority how it your study. So set your priority first, then continue. Okay, so study যদি second, third priority হয়ে থাকে, then you will be in trouble. And remember another thing, we are actually evolving. C department, MIST, we have actually 3 syllabus currently running. আমরা syllabus modify করছি with a challenge. Okay, to actually sustain in the challenging world. The syllabus continuously modify হচ্ছে. So if you fail one subject, then you'll find it very difficult to take that subject again. Retake বলো, অন্য কিছু যাই কিছু বলো, it will be very difficult. Some of you already know about this. Okay, so please be careful. তোমাদের জন্য সব কোর্স প্ল্যান করা quite difficult. Okay, and if you want to take an additional course, যদি কোনো একটা additional course নিতে হয় either for improvement or okay, if you fail you have to take that course, then please inform me or the department earlier than the last deadline. Registration last deadline আগে inform করতে হয়, then we can plan for it. Department plan করতে পারবে। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, এখন এসে তুমি যদি বলো, then it is very difficult for the department to plan for you. If you don't know your results, তুমি যদি না জানো, talk to us. আমি তোমাদের কোর্স কোঅর্ডিনেটর আছি, beside me there is 2 other assistant course coordinator.
সেকশনের জন্য শাহজাল, আমাদের লেকচার শাহজাল আছে, সেকশন বি এর জন্য লেকচার ফারিয়া আছে। প্লিজ টক টু দ্যাম। ওকে, যদি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল, আমরা যদি অ্যাভেলেবল না থাকি, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ get any information from us, talk to any of the faculty. ডিপার্টমেন্টে যে কোনো ফ্যাকাল্টির সাথে কথা বলুন, but please talk to the faculties about your academic matters. তুমি যদি নিজে আমাদেরকে ইনফর্ম না করো, then it's very difficult for us to actually plan for it. Okay, the next part is actually your evaluation. So আমরা last final examটা এখানে এসে physically দিয়েছো। Okay, so that is good, but your result is not going to be good. I haven't seen any results, but evaluation আমরা যেটা পেয়েছি ফ্যাকাল্টিদের কাছ থেকে, then that is not actually very good for you. So you have to improve. তোমাদের actually improve করতে হবে। Okay, so online is gone. Online exam হবে না। Now you'll have CT, midterm, all you have to attend physically. So be prepared for that. You need study করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, and you have to improve. তোমাদের অনেকের রেজাল্টই ভালো না। You need at least 3 CGPA. Okay, if you have CGPA below 3, then you cannot apply for any master's program. Even MIC তো নিবে না, MSc engineering program নিবে না। For officers, this is very important. For your promotion, you need MSc. Okay, but if you have CGPA less than 3, then you cannot apply for any MSc program. So this is the time to improve your CGPA. You have 3 more semester, 3 semester তোমাদের হচ্ছে রেজাল্ট ইমপ্রুভ করতে হবে। Okay, so get motivated. নিজে মোটিভেট হও। যদি মোটিভেশন অভাব থাকে, then please come to me. Okay, আমি অফিসে most of the time I'm available in office, so অফিসে আসলে আমার সাথে কথা বললো। Okay, if you have need any advice, please come to me. আমার কাছে আসো, we'll talk about your academic matters, your future career, কথা বলবো। Okay, okay, so that's it for the time being, but আমি তোমাদের সাথে আরো কথা বলবো। লাস্ট সেমিস্টারে তোমাদের সাথে আমার কোনো কোর্স ছিল না, but this semester I have a course, so I'll talk to you in some interval. সবার সাথে আমি কথা বলবো। Okay, so anyway, if you have any question, you can ask me anytime after class. যারা ফিজিক্যালি আছো ক্যাম্পাসে, তারা আফটার ক্লাস আমার সাথে কথা বলতে পারো। দোজ হু আর নট বাসা থেকে ক্লাস করছো, ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম সাম আদার টাইম, যখন আমার সাথে দেখা হবে, ইউ ক্যান টক টু। ওকে, so let's start with the course. Actually, this used to be a 4 credit course. Now this is a 3 credit course. Okay, so to modify some other topics, to actually readjust our course credit hour, we had to reduce this course. আমাদের কোর্সটাকে 4 ক্রেডিট থেকে 3 ক্রেডিটে কনভার্ট করতে হচ্ছে আমাদের। Actually, we did it anyway, and so we're not going to waste any time. We are going to directly dive into the topic. This is design of concrete structures. Okay, so there will be 2 teachers. Okay, let me share another. Okay, can you see this screen? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay, so
Okay, so this is our course outcomes, program outcomes outline. So then there's two teachers, me and also Major Shoel will be teaching this course. So this is C317 Design of Concrete Structures 2. We're in level 3, term 2. So this is our course outcome, ability to design structural components. Slide open করছেন স্যার আমাদের স্যার PowerPoint open হয়ে আছে স্যার Okay. Okay, can you see this one? Yes sir. Okay, what file টা দেখতে পাচ্ছ? So this is our course mapping. Okay, there's two course teachers for these courses, me and also Major Shoaib. Now this is a course outcome, ability to design structural components of a reinforced concrete building, ability to analyze a seismic restraint building, and ability to understand the basic concept of pre-stressed concrete. So at the end of this course, hopefully you learn these topics, okay, or these outcomes will be achieved at the end of this course. Okay, so basically we have, this is a 3 credit course, so we have 3 hours class per week, total 14 weeks. So student learning time is 42 hours. Assignments, tutorial, I'm going to give you some assignments and tutorial. Let's say it's around 15 hours. Then individual learning, typically we say it like this, আমি যদি 1 ঘন্টা class নেই, then you have to study 1 hour at your home. Okay, so it can be very 1 hour or 2 hour plus 1 hour class, but minimum is 1 hour. So for the individual learning is 42 hours. Preparation for test and examination 15. Okay. Then pop quiz, class test, midterm exam 3 hours, then final examination 3 hours, so total 120 hours. So for this course, in the next, I don't know, 4 or 5 months, you have to spend 120 hours. That is all theoretical. Okay. Okay. So this is our learning outcomes, so on, so on. Okay. So this is our syllabus. Come back to that one later on. PowerPoint দেখাবো syllabus. Anyway. So assessment method 40% and 60%. Okay, nothing changed there. Okay, so methodology. So there is a feedback system. You can discuss in the classroom, or I'll return the graded assignments and the test, so you get some feedback from me on that, and also you can get the final grades, so you know how did you do in the courses. Okay, so this is a 3 credit course, so there will be 3 CTs, 3টা CT হবে, একটা midterm হবে, and final examination. So there might be some assignments, ও থাকবে. Okay, I'll share with the lecture plans later on. তোমাদের সাথে আমি the lecture plans 14 weeks এর lecture plans টা আমি পরে শেয়ার করব তোমাদের সাথে. Okay, so let's talk about the course content. So we'll start with the design of column supported slabs. Okay,
Okay, sorry, we're not going to start it with the slab. We are going to start it with the column. Design of columns under uniaxial and biaxial loading. তোমরা কি করেছো? তোমরা actually beam শিখেছো না? Sir. 315A. So this is a second course of reinforced concrete structures. Analysis and design of reinforced concrete structures too. So this is the design of concrete structures. So this is the second course. In the first course, actually, you have learned how to design a beam and slab. Slab করেছো, slab কি করেছো? One way slab and two way, right? তোমরা এই দুইটা জিনিস করে এসেছো, তিনটা জিনিস. So here actually we are beside that তোমরা আরো কি করেছো? Anchorage করেছো, right? Shear in beam shear reinforcement, flexor reinforcement, anchorage. Okay. So this is a continuation of that course. So we are going to learn how to design a column subjected to uniaxial or biaxial loading. Okay, so that is the topic number 1. So I'll take about how many weeks? 4 weeks to complete these topics. I'll take around 4 weeks. Then we'll talk about introduction to cylinder columns. Okay, column can be short column can be cylinder column. Okay, that reminds me, আমি তোমাদের actually lecture notes upload করে দিয়েছি. Okay, so lecture notes is uploaded in the Google Classroom. So যারা এখনো Google Classroom এ join করনি, please join the classroom. I have shared the link with your CR. So we are going to learn how to design a cylinder column. Okay, so I'll take another like 4 weeks for that. Okay, then we'll come to design of column supported slabs. Okay, or this is known as flat slab or flat plate. Okay, তোমরা তো শুনে থাকবা flat plate, flat slab. So we are going to go for that. We are going to learn how to design those. Okay, so this is all about my part. Okay, the other part actually covered by excuse me. Okay, so the other part is will be covered by measure shape, structural design of footings, pile caps, seismic detailing, shear walls, structural forms, and the pre-stressed concrete. Okay, so textbook, this is for my part, this is our text. Win and Dolan. Okay, so we are following 15th edition. So you should buy this one book. The সবার কিনে নেওয়া উচিত. I think you already have this one. তোমরা 315 করে এসেছো, so you know what to do. জি স্যার, আছে স্যার সবাই। Okay, beside this, we are going to use some reference books. Some of my lectures will be covered from other textbook. Okay, so the first one is the reinforced concrete mechanics and design by
Witt and McGregor. This is a very good book, actually. Then we have Reinforced Concrete, a Fundamental Approach, but by Nawi. Then Design of Reinforced Concrete by McCormack and Nelson. So these are some of the books you can try. So you'll find these actually in the library. We have ordered these. Okay. আমরা আগেও এই কোর্স করিয়েছি, এই বুকস রেফারেন্স বুকস ইউজ করেছি। Okay. Specifications or codes of practice. So in our country we use BNBC. So Bangladesh National Building Code. So initially we had the 1993 version, which was gazetted in 2006. Then we started on the new BNBC, and finally last year they have published the new version 2020, BNBC 2020. So we are going to follow mostly 2020, but we also have to cover 1993, because some of the design you are going to evaluate will be actually following the previous code. All the existing building is actually subjected to the previous code. All the new structure will be subjected to the new code. So you have to know both of the National Building Code. Again, you can find the National Building Code in our library, C department library. You can find a copy, but you should have a soft copy at least. Okay, if you don't have the full hard copy, then you should have at least a soft copy. Okay, beside this, we use ACI building code. Actually, most of our textbook, we follow American Concrete Institute code. So ACI 318, that is for building code requirements for structural concrete and commentary. Okay, they have different version. We have 1999 version, which is mostly covered or similar to our BNBC 1993. Then we have new version 2014, 2019. So basically 2014 is also similar to our BNBC 2020, because they started working on the new version in, I think, 2012. So they modify it, and they mostly follow 2014. 2019, you can find it from our textbook. All the textbook we are using, the 15th edition. Textbook, we have the textbook, the 15th edition. Previous version গুলিতে different code ছিল, but the 15th edition, I think they follow the updated ACI code. Okay, so that's why we are going to follow this one. Actually 2019 follow করছে না, 15th edition is following the previous version of ACI code. 2019 এর জন্য টেক্সটবুকটা আমরা এখনো পাইনি। Anyway, okay, so this is for building structures, structural concrete. Beside that, we have another standard code, that is ASTO LRFT, but this is for bridge design. Okay. So for bridge design, we use ASTO LRFT bridge specification. Okay. Actually, we don't have any bridge design for this course. The course আমরা কোন bridge design করছি না, so this is about code and standards. Okay, now let's talk about introduction to axial compression. So let's talk about our column design. So column is mostly subjected to axial compression. So that is what we know so far. Okay, so you can easily find out the stress. Our stress is P over area. Okay. If you have a compressive force, axial force divided by area, you can easily find out stress, and you can check this stress against
the capacity of the materials. So then you can easily do the design. So column design is not that complicated. Okay. So, and especially for column, this is also very simple. Column is mostly subjected to compression. Okay. Some of the column may be subjected to tension, but that is in an extreme case. If you have a large lateral load, then some of the columns may be subjected to uh, axial tension, but mostly it will be subjected to compression. Sir, uniaxial or biaxial, sir? I'll talk about uniaxial and biaxial. That is moment. We're only talking about the axial force right now. আমরা এখনো মোমেন্টে আসিনি। আমরা যখন মোমেন্টে আসবো, then I'll talk about uniaxial. Uniaxial হচ্ছে if the moment is applied about a one axis about যদি moment থাকে তাহলে uniaxial বলে। Biaxial হচ্ছে if the moment is applied in both axis এ moment apply হলে সেটাকে আমরা biaxial বলছি। Okay, usually they carry bending moments as well. Okay, so about one or both axes of the cross section. Like I said, this is uniaxial, this is biaxial. Okay, so we'll talk about that. So bending action may produce tensile forces over a part of the cross section. Like I said, some of the column section may be subjected to tensile force because of the bending moment. Okay, so despite of the tensile forces or the stresses that may be produced, columns are generally referred as compression members. Okay, because of the compression forces or stresses dominate their behavior. So we'll consider column to be a compression member and we'll discuss as such. Tensile design kora easy, but compression we are going to cover for column. Okay, so let's talk about some of the examples. Reinforced concrete column. So this is, can anybody identify this structure? কেউ identify করতে পারবা? This is the old pictures. কি বলতে পারবা না? It's in Malaysia. Malaysia this right. So Petronas Twin Tower. Yes, this is actually Petronas Twin Tower, Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. So this is around 88 story with 5 basements. Okay. In the 42nd story, they have a sky breeze. You can see there is a sky breeze. Okay. So this is a sky breeze connecting two structures, two buildings. And this is why I'm showing this. This is the construction started in 1993. And this is actually made of reinforced concrete. The RCC structure. You can see this column. This is actually RCC column. Okay. Circular in shape. You have the reinforcement and so on. So they have heavy reinforcement. Column size is quite high. So this is one of the tallest structures with RCC. Typically, when you go for skyscrapers or high-rise buildings, we use steel structures, okay, or steel columns. They have smaller section size, so you have more space for the structures. But for concrete, size may be larger because of the self-weight. It has a large self-weight. But concrete is cheaper than the steel. So in some part of the world, they still use concrete instead of steel structures. Now let's talk about different type of columns, their designations.
So this is a circular column, as you can see, with a flared column tops. Or the column top একটু flare করা আছে. Can anybody tell me why? কেউ বলতে পারবা? লোডিং এরিয়া ট্রাই করার জন্য লোডিং এরিয়া এক্সেস লোডের জন্য যাতে কলামটা পেনিট্রেট হয়ে উপরে চলে যায়। why at the top? টপে কেন করা হচ্ছে? তোমাদেরকে পাঞ্চিং করায় নাই, পাঞ্চিং শেয়ার? স্ল্যাব যখন করেছো তোমাদেরকে পাঞ্চিং শেখানো হয় নাই? না স্যার, পাঞ্চিং নিউ লাগতেছে স্যার। Okay, so we'll talk about when we go for slab design কিংবা তোমরা যখন ফুটিং ডিজাইন করবা তখন তোমাদেরকে পাঞ্চিং শেয়ারটা শেখানো হবে। So punching shear is actually what? For example, let's say we have a slab like this. Slab আছে। এখন ধরো হচ্ছে আমার এখানে কলাম আছে vertical direction. This slab is column supported. তোমরা এখানে কোনো বিম দেখতে পাচ্ছ? এখানে কোনো বিম নেই কিন্তু। সেই স্ল্যাবটা হচ্ছে column supported. So slab কলামে লোড আছে। So লোডের কারণে যেটা হচ্ছে along this zone, along this column, sorry, এই স্ল্যাবে আমার কি লোড অ্যাপ্লাই হবে, লোড ডিস্ট্রিবিউট হবে। So এই ডিরেকশন আমার shear force আসবে। So if the thickness is not adequate, যদি thickness adequate না হয়, then it will just punch, separate হয়ে যাবে, এরকম একটা shape separate হয়ে যাবে। এখানে পাঞ্চিং শেয়ার হতে পারে। So to avoid that, we can increase the area. আমরা এরিয়াটা ইনক্রিজ করে দিতে পারি। So when you increase the area, you can also increase the thickness. পাঞ্চিং এর জন্য যে thicknessটা দরকার সেই thicknessটা আমরা ইমপ্রুভ করছি। And also, since we are doing at the top, আমার এখানে বটমে আমার স্পেস অ্যালোকেশনটা বেটার হচ্ছে। Okay, we have more spaces. So anyway, we'll talk about more about punching. So because of this, আরেকটা জিনিস করা হয়, এখানে থিকনেস একটু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইফ ইউ ক্যান সি ইট, তোমরা যদি পিকচারস একটু দেখো, এখানে হচ্ছে থিকনেসটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাকে আমরা ড্রপ কলাম বলে থাকি। এনিওয়ে, you have seen column, তোমরা কলাম দেখেছো। So here these some of the more examples. So basically there is two types of column. One is square or rectangular column. সার্কুলার। Another is the circular one. Okay, এখানে আমরা দুই ধরনের দেখতে পাচ্ছি। This is a rectangular one and this is a circular one. This is circular and this is maybe square or rectangular. Okay, so you can see they have used steel formwork use করেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। Construction, we're using steel formwork. Okay, now let's talk about this. Okay, for that actually sessional class I have to details explain করা হবে how to calculate column load, transfer from beams and slab. So these days actually we don't follow this manual procedure, আমরা actually software use করি, but sometimes you have to check the software use করে blindly use করলে তো হবে না, you have to check the loading, আমাকে লোডটা চেক করে দেখতে হবে whether we have the correct loading or not. But আমরা যদি properly loadটা apply করতে না পারি, then it will be a difficult thing to get the correct design. So that's why this is very important. So the first one is called tributary area method. First we are going to calculate the area, and based on the area we can find out the load. Okay, so half distance to adjacent columns. So let's say we have a column here, আমরা এই কলামের জন্য লোডটা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। So
we are going to take load from all sides, all four sides থেকে আমরা load carry করব। Okay, so the first one আমরা carry করছি, আমরা যদি এই সাইড থেকে নেই, এই সাইডে হাফ ডিসটেন্স নিব, টপ থেকে হাফ ডিসটেন্স নিব, রাইট সাইড থেকে হাফ ডিসটেন্স, বটম থেকে হাফ ডিসটেন্স, দেন using the area। Okay, so this is the tributary area। so এই area ভিতরে যে লোডিংটা আছে, all the loads will be transferred to this column, এই কলামে ট্রান্সফার হবে। so that is the concept। okay, so load on columns equal area multiply floor load। এখন একটা ফ্লোরে কি কি লোড থাকতে পারে, কে বলতে পারবে? লাইভ লোড, ডেড লোড করতে পারছি। so we have, let's start with the dead load। dead load কি হবে? সেলফ ওয়েট অফ দ্য স্ল্যাব। সেলফ ওয়েট হচ্ছে আমাদের হচ্ছে dead load। then we have, beside this we have floor finish। আমাদের floor finish থাকতে পারে, আর কি থাকে? partition wall, partition wall থাকে। so these are the typical load। okay, dead load, self weight, floor finish, partition wall। so beside this একটা থাকতে পারে live gravity load। okay, gravitational direction or downward directional load থাকছে। beside this we have some horizontal load or lateral load থাকতে পারে, right? wind load, earthquake load, those are actually lateral load। okay, they don't contribute to the gravity load। so the area of this tributary multiply with the floor load, you get the load on the columns। now that is for a single slab, একটা স্ল্যাবের জন্য। now if you have multiple slab, then you have to consider that situation too। the floor load we can calculate using, if we use factor load, then 1.2 times the dead load plus 1.6 times the live load। you have already done this one, তোমরা actually 315 এ পড়ে এসেছো, so I'm not going to go in details। now the second method is the beam reaction method। so what happens, আমার এখানে হচ্ছে slab থাকছে, slab is supported by beam। so সেই beam থেকে আমার load transfer হচ্ছে column। okay, so this is called a beam reaction method। the beam reaction method, we collect loads from adjacent beam ends। আমার এই beam থেকে আমি load collect করব, এই beam থেকে load collect করব, এই beam থেকে load collect করব, এই beam থেকে load collect করব। আর এই beam গুলিতে load আসবে কোথা থেকে? এই স্ল্যাব থেকে, এই half of this slab। ঠিক আছে, এই beam এ load transfer হবে, এখান থেকে এখানে যাবে। ওকে, সো এইভাবে হচ্ছে আমাদের লোড ট্রান্সফার হবে। স্ল্যাব থেকে বিমে লোড যাচ্ছে, দেন বিম থেকে লোড উইল ট্রান্সফার টু দা কলামস। ওকে, we are going to calculate the beam reactions। আমরা beam reaction calculate করব। so এই beam থেকে আমরা যদি, like you can see from here, rb1 rb2, so it will transfer to the column। so you have, let's say যদি আমাদের এখানে beam 1 হয়, this is beam 1, this is beam 2, beam 4, beam 3, এখানে যেটা দেখানো আছে। এখান থেকে লোড ট্রান্সফার হচ্ছে, এখান থেকে হাফ অফ দ্যাট লোড ট্রান্সফার or reaction, support reactions, this is b1, this is b2। সেভাবে আমরা b3 b4 ক্যালকুলেট করতে পারি, and from that you can find the column load। okay, any question? কার কোনো কোশ্চেন আছে? okay, then this is the load for a single floor। আমারটা সিঙ্গেল ফ্লোর থেকে আমি লোডটা পাচ্ছি। now let's consider a two-story structure। two-story structure যদি কনসিডার করি, then this is our ground level। okay, we have the ground level and below this is our footing। এখানে একটা শর্ট কলাম থাকছে, একটা ফুটিং থাকছে।
So this is our first floor or ground floor যদি বলি, this is ground floor or এখানে actually first floor লেখা আছে, so this is first floor, this is second floor. Okay, we start with the roof. আমরা roof থেকে start করব। রুফে আমাদের কি আছে, ডেড লোড আছে প্লাস লাইভ লোড আছে। এই লোড ট্রান্সফার হচ্ছে রুফের স্ল্যাব থেকে বিমে ট্রান্সফার হচ্ছে, ইফ দেয়ার ইজ এ বিম, দেন বিম থেকে ট্রান্সফার হচ্ছে কলাম। ওকে, তো এখন আমি যখন এই লেভেলে আসছি, এট দিস লেভেল, সেকেন্ড ফ্লোর, বটম লেভেল, দেন দ্য ডিজাইন সেকশন, আমার লোড কি হবে, রুফে আমি যে লোড পাচ্ছি, রুফ লোড প্লাস হচ্ছে কলামের যেই সেলফ ওয়েট আছে, load on the second floor column, roof floor plus column weight. Column weight থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে কলামের লোড। Now let's come to this one. আমরা এই জোনে আসি, ফার্স্ট ফ্লোরে বটমে আসি। ফার্স্ট ফ্লোর কলাম লোড কি কি হবে, আগে দুইটা রুফের লোড প্লাস কলামের ওয়েট প্লাস হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোর। ওকে, সেকেন্ড ফ্লোরে যে স্ল্যাব আছে সেটা লোড প্লাস হচ্ছে এই অ্যাডিশনাল কলাম লোড। So কলাম লোড প্লাস সেকেন্ড ফ্লোর লোড প্লাস লোড অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর কলাম, যেটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। So once you add those, you get the load for the first floor column. First floor column এর জন্য আমি লোড পাচ্ছি। Finally, if I want to calculate the load on the footing, footing এ কত লোড আসবে সেটা ক্যালকুলেট করতে চাইলে আমার কি করতে হবে, লোড অন দ্য ফার্স্ট ফ্লোর কলাম, ফার্স্ট ফ্লোর কলামে যে লোড আছে সেই লোড প্লাস হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরে এখানে যে বিম স্ল্যাব আছে তার লোড প্লাস হচ্ছে কলাম ওয়েট। Okay, then হচ্ছে we have the column weight. So that's how we actually calculate the load for the column. This is progressive. আমার টপে থাকবে মিনিমাম, বটমে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, অ্যাড হতে থাকবে, কিউমুলেটিভ অ্যাড হতে থাকবে। ওকে, এনি কোশ্চেন, কারো কোশ্চেন আছে? Have all of you write down your student ID? তোমরা সবাই student ID লিখেছো? Yes, sir. Okay. If you don't have any question, then let's. Assalamu sir. Yes. Sir, আমরা স্যার সাদিক আহমেদ আবিদ স্যার 2016-36 স্যার ডেড লোড আর লাইভ লোডটা স্যার আমরা শুধু কি স্যার রুফে ধরবো নাকি স্যার ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর সবগুলোতে ধরবো স্যার? বুঝি না, আবার কোশ্চেনটা করো। স্যার ডেড লোড, লাইভ লোড, তারপর স্যার পার্টিশন ওয়াল লোড স্যার, তারপর এগুলো কি স্যার শুধু আমরা স্যার রুফের ক্ষেত্রে ধরবো স্যার নাকি সেকেন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর সবগুলোতে অ্যাড করবো? তোমার কি মনে হয়? সবগুলোতে অ্যাড করা উচিত স্যার। Okay, now typically dead load, live load, floor finish সবগুলি ফ্লোরে থাকবে, বাট পার্টিশন ওয়াল, রুফে কি পার্টিশন ওয়াল থাকে? না স্যার। তো রুফে অ্যাকচুয়ালি পার্টিশন ওয়াল হচ্ছে কি, আমার একটা সাইডে একটা ওয়াল থাকে, প্যারাপেট ওয়াল। দেখবা রুফে অল সাইডে একটা ওয়াল থাকে 3 ফিট হাই, 4 ফিট হাই, আমরা যেটাকে প্যারাপেট ওয়াল বলছি। জি স্যার। তো সেই প্যারাপেট ওয়ালটা হতে পারে পার্টিশন ওয়াল। বিসাইড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রুফে আদার পার্টিশন ওয়াল থাকে না। আরেকটা থাকতে পারে স্টেয়ারকেসের উপরে থাকতে পারে, তোমার যদি লিফট কোর্ট থাকে, মেশিন রুম, সেখানে থাকতে পারে। So you have to be, this is depend on the actual structure. আমার actual structure এর architectural drawing কি আছে তার উপর বেস করে। Okay, anyway, any other question? আর কার কোনো question আছে? No, sir. Okay, so let's talk about the types of column. We have already discussed there is actually two types of column. One is called square or rectangular column, another is called circular column. Now square or rectangular column
reinforcement together, we use a smaller diameter size reinforcement. So those are called actually, this is called tight columns. So it can be square in shape or it can be rectangular in shape. The second type is called the circular column or spirally reinforced column. So basically, once again, we have the main reinforcement here. These are the main reinforcements. And to tie this main reinforcement together, we use spirals. So these are actually like continuous spirals. Okay. And the distance between these spirals, these are called pitch or spacing. So these are called spirally reinforced column. So we have two types of column. Let me see whether we can see. Here you can see only the main part. These are the main reinforcements for circular column, right? The vertical one, these are the main reinforcement. And once again, these are the main reinforcements for tight column. But here you can see in lateral direction, এই direction কি আছে, tie bar আছে. So these are called tie. Okay. And for circular column, I don't see any spiral now. You can actually দেখা যাচ্ছে না কোনো. So spiral গুলি actually এরকম spiral হয়. এখানে show করা হচ্ছে না. So something like this is continuous. Tight column হচ্ছে simple. এই ধরনের থাকে. Discontinue হয়েছে. Okay? আমরা ring বলে থাকি. But spiral actually continuous. Okay. So column and cylinder column. So when you talked about contents, আমরা syllabus নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, we talked about short column and cylinder column. So there is a definition. Okay? So column may be divided into broad categories. One is called the short columns. A column is said to be short when its length is such that lateral buckling need not to be considered. So let's say we have a column like this. তোমরা মেকানিক্সে buckling করে এসেছো, right? Yes, sir. So if we apply compression force depending on its length, it will deflect horizontally. Now, if this deflection is not significant enough to be considered, then we can call it short column. Most of our column in our residential building or tower 1, 2, these are actually short column. এখানে floor to floor height হচ্ছে around 10 feet. Okay, in tower I think 11 or 12 feet, but the length and dimension is such that the lateral buckling is not a consideration here. So these are called short column. Like I said, cylinder column, when the length of the column is such that the buckling is needed to be considered, the column is referred to as cylinder column. Okay, if the length is if the buckling is to be considered, if the length is such that buckling is to be considered, then we call it cylinder column. Okay, it is noted that as the length increases, the unstable length of a given cross section is decreased by lateral deflection. So there will be some lateral deflection and the effective area for the column will be reduced. Okay, so first we are going to go cover short column, then we'll go for the cylinder column. Cylinder columns for our next lecture. Okay, so you can see some examples here. So
Short column will see failure by crashing. আমরা দেখতে পাচ্ছি crash করে যাচ্ছে কংক্রিট, এই জোনে কংক্রিট crash করে যাচ্ছে due to compressive force. Nothing is not an issue here. Now, if you consider the right figure consider করে, then you can see there is some buckling. এখানে একটা buckling হচ্ছে. So this is called the cylinder column. Okay. Okay, we'll take a 5 minutes break. এখন হচ্ছে 9:55. We'll take 5 minutes break, then we'll start again. জি স্যার।
Okay, welcome back. So we are going to continue. Now, beside columns, we have another member which can carry lateral load as well as some of the vertical loads or gravity load. Okay. The term is called the shear wall. So I'm just going to give you some brief glimpses, and the other section will cover the design of shear wall. The effective lateral bracing, which prevents the relative lateral movement of the two ends of a column, is commonly provided by shear walls. So a structure will be subjected to, if we have a structure, it will be subjected to both gravity load and lateral load. Okay. Typically, columns can also carry lateral load, but if the lateral load is high enough, you can use shear wall to carry those lateral loads. So shear walls can be shear walls, elevator, stairwell, shafts. Okay, আমাদের elevator core দেখবা, আমাদের elevator core গুলিতে shear wall use করা হয়. Shear wall is like a continuous reinforced structure. এরকম large একটা structure থাকছে continuous. The opening for this one is very small. এখানে আমরা opening allow করি না. The opening থাকেও very small opening হয়ে থাকে. So it can carry large amount of lateral forces. Okay. So since we don't allow, typically we don't allow opening, এই কারণে দেখা যায় lift করে আমরা use করে থাকি, যেখানে actually opening is not necessary. For outer structures, shear wall application is little bit limited. Okay. So although the cylinder columns are more common, bracingটা কি স্যার lateral bracing lateral bracing. So let's say, let's consider this structure. আমরা যদি এই Lateral স্ট্রাকচারটা দেখি, yes, okay, let's consider this structure. আমার এখানে red color, these are the columns, column আছে, okay, and this is a three-story structure. You can see the foundation দেখতে পাচ্ছি এখানে, এখানে আমাদের একটা lift core আছে, this is lift core. So when we apply wind load, আমার যদি wind load আসে horizontal direction থেকে আসবে, এই direction থেকে আমার wind load আসছে, earthquake load আসলে কোথা থেকে আসবে, আমার ground থেকে আসবে, ground horizontal movement হচ্ছে সেখান থেকে আসবে. So to resist this horizontal load raised করার জন্য we can provide some bracing. আমরা এরকম lateral bracing provide করতে পারি, যেটা steel structure এ quite common, but for concrete structure আমরা এই ধরনের bracing দেই না. So এই lateral load raised করার জন্য আমরা কি করছি, we use shear walls. আমরা এই ধরনের shear walls use করছি. These are the shear walls, okay, which can resist lateral load. So এই ডিরেকশনে আমাদের এরিয়াটা বেশি, এই ডিরেকশনে, সো এই ডিরেকশনে আমাদের লোডিংটাও বেশি হবে, ল্যাটারাল লোড। সো তাকে রেজ করার জন্য আমার এখানে শেয়ার ওয়াল আছে। আদার ডিরেকশনে এরিয়াটা কম, সো আমার লোড একটু স্লাইটলি কম হবে, বাট তাকে রেজ করার জন্য আমার কি আছে, এখানে লিফট কোর আছে, you can see lift core. It also act as a shear wall হিসাবে কাজ করে। ওকে, স্যার ওই এই জিনিসটা স্যার মানে পুরোপুরি তো স্যার একটা ডিরেকশনে আছে স্যার, প্যারালালে আছে না স্যার শেয়ার ওয়ালটা, তাহলে সে কিভাবে রেজিস্ট করবে স্যার? মানে কোশ্চেন আমি বুঝতে পারিনি, বাট লেটস ট্রাই দিস ওয়ান, আমরা ট্রাই করে দেখি। এখানে আমার কলাম আছে, এখানে কলাম আছে, সো দিস ইজ দ্য প্ল্যান ভিউ। আমার এখানে হয়তো কলাম আছে, এখানে আমার একটা লিফট কোর আছে, লিফট করে ওপেনিংটা হচ্ছে এই ডিরেকশন। ওকে,
আর কি আছে এখানে শেয়ার ওয়াল আছে। ওকে, so when we apply wind load, আমি যখন wind load apply করছি এই ডিরেকশনে, lateral direction, so it has a large dimension against this loading. কিভাবে বুঝাবো? আচ্ছা সিআর, দুই স্যার সেকশনে সিআর কে স্যার, বলছে? আমি বলতেছিলাম আর কি যে ওকে, লেট মি টক ফার্স্ট। ঠিক আছে, আমাকে আগে কথা বলতে দাও। দুই সেকশনে সিআর কে বলছে আই উইল টেক টু ক্লাসেস, আমি ফিজিক্যাল ক্লাস দেব তোমাদের। থার্সডে তে তোমাদের দুটো ওপেনিং আছে, Right, sir. রাইট? তো ফার্স্ট যে ওপেনিংটা আছে সেই ওপেনিং হচ্ছে সেকশন এ ক্লাস নিব, দেন সেকেন্ড ওপেনিং এ সেকশন বি ক্লাস নিব। তোমরা একটু নোট ডাউন করে রাখো। জি স্যার। ওকে, এই থার্সডে তে আমি ক্লাস নিব, একটু ফিজিক্যালি I would like to take that class. Yes, sir. So, আচ্ছা, that's done. এখন আমরা বলছি so this shear wall actually resist this horizontal loading. Horizontal loading টাকে resist করছে। Now আমি actually I'm not going to go in details. আমি in details এ যাচ্ছি না। তোমাদের shear wall ডিজাইনটা শেখানো হবে, so there you can ask these kind of questions. Okay? Column actually we're only concerned about the columns. So column will be subjected to lateral load too. এখানে lateral load ও থাকবে column. Beside compressive force, there will be some lateral load. Column যে একেবারে lateral load carry করে না, not necessary. But if you have lift core or shear wall or shear core wall, then those will carry most of the lateral load. তখন কলামের lateral load এর অ্যামাউন্টটা কমে আসছে। So is the moment. Applied moment ও কমে আসবে কলামের জন্য। So that's why especially for high-rise structures, they can wind load অনেক significant. We have to use shear wall. Shear wall use করতে হয়। Okay, so let me finish this one. Although the cylinder columns are more common now because of the wider use of high strength materials. Now, typically, let's say if we have 30 PS, 3000 PSI strength concrete, maybe my column dimension is 24 inch by 24 inch. Now, when you go for like high strength concrete, these days high strength concrete is not that difficult to produce করা যায়। Let's say we are going for 8000 PSI. আমরা যখন 8000 PSI তে যাব, তোমরা একটু পরে দেখবা যখন এই স্ট্রেংথে যাব তখন column size will become smaller. We'll have a smaller column section. দেখা গেল যে 16 inch by 16 inch. Because of the reduced column section, this section might be subjected to cylinder column effect or buckling effect. Okay, so although most of the column we design for short column, but these days or in the future we'll see more design based on cylinder column concept. Okay, okay, so that's all about the introduction. Now let's dive into the design part. Okay, so behavior of members subjected to axial loads, almost the column. So column failure. So before you go for the design, you have to understand the failure pattern. If you understand the failure pattern, then you can do the design easily. Okay. So the first type, let's talk about the buckling failure. When the column section is small enough so that it can buckle under compressive force. যদি buckle করে থাকে, you can see the buckling direction. So there might be a failure which calls buckling failure. You can see this is the case. Horizontal large deformation হচ্ছে, and because of this deformation, the cracks develops in concrete and the concrete actually explodes, and so is the reinforcement. Reinforcement buckle করে যাচ্ছে. So these are called buckling failure. The most common type of failure for column that we want to
is called the compression failure. Under large load, you can see the bulging effect. So there will be a bulging effect in the column. Concrete bulge try করবে, and reinforcement will try to hold it together. This reinforcement এটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, but actually at a certain limit it will explode. Outside explode করে fail করে যাবে. So this is called compression failure. The last one is called the shear failure. Now, তোমরা beam-এ shear reinforcement use করেছো, right? Same is true for columns too. Column actually আমরা shear reinforcement use করে থাকি. Stirrups, beam use করেছো stirrups, column use করবো আমরা tie bar. Now, here actually you can see the shear failure. এই direction এ fail করে যাচ্ছে. If you don't have a small opening, okay, or large smaller size opening for the tie bar, then we can see this kind of failure or failure দেখতে পারে. Okay, so these are the typical column failure. We'll see some more pictures. Okay, typically column is actually, these are the circular column. You can see spiral, এগুলো হচ্ছে spiral. So sometimes it happens that আমার কলামের ভিতরে রিইনফোর্সমেন্টের ভিতরে যে কংক্রিটটা থাকছে it remains intact, but intact থাকছে, but outside এ কংক্রিট হচ্ছে স্পলিং হচ্ছে. আউটসাইড এ কংক্রিটটা পড়ে যাচ্ছে, ফেল করছে, এখানে ক্র্যাকস ডেভেলপ করছে, ফেল করে যাচ্ছে. If there is a bulging effect. Okay, অনেক সময় যেটা হয় ক্রাশিং হতে পারে or shear failure হতে পারে. এখানে shear failure হচ্ছে, so reinforcement is there but the concrete actually failed, concrete fail করে গিয়েছে. You can see এখানে concrete inside a fail করে গিয়েছে, but reinforcement is there. But actually once the concrete fails, the reinforcement alone cannot carry the loads. Okay. So we have two types of column. Now how to design these columns. Okay, so we have tight column with the longitudinal bars. এই বারগুলি হচ্ছে longitudinal bar or main reinforcement, and then we have horizontal tie bars. These are the tie bars. Okay, you can see here from here আমাদের এগুলি হচ্ছে longitudinal bar. Tie bar main reinforcement কি হবে, সরে যাবে, it will not remain in the place. So এটাকে ধরে রাখার জন্য we use tie bar and counteract buckling tendency of the longitudinal bars by bursting the thin outer layers. If it buckles, এই reinforcement যদি buckle করে তাহলে কি হবে, বাইরে যে কংক্রিট লেয়ারটা আছে, কংক্রিট কাভারটা আছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি ফেল করে যাবে, বাইরের কংক্রিট কাভারটা থাকবে না. লাইক আই শোড দিস ওয়ান, এখানে যেটা দেখাচ্ছে বাইরে যে কংক্রিট কাভারটা আছে এটা ফেল করে যাচ্ছে. ওকে, এখানে কংক্রিট কাভারটা ফেল করে যাচ্ছে, এখানে কংক্রিট কাভার ইজ গন. So once that is happened, actually your reinforcement will be exposed. Reinforcement exposed হয়ে যাবে and it will be subjected to corrosion. And also it's not visually pleasing, right? আমার যদি কংক্রিট লেয়ারটা পড়ে যায়, then okay, there is a sign that something is wrong with my structure. The structure large deformation or large load, is large load, so there's something wrong with my structure. So we have to prevent that. Okay, so this is about the square column.
The circular column, the main reinforcement are surrounded by closely spaced spirals. See the spirals, যেটা বলছিলাম, continuous spiral. Okay. And the spacing is very small. Okay. It has the same purpose. It holds the main reinforcement together. Main reinforcement টাকে ধরে রাখছে. Plus হচ্ছে, it provides lateral buckling resistance to the main reinforcement. Spiral also act to confine the concrete within and thus provide additional resistance to axially compression member. The spiral use করছি actually concrete কে ধরে রাখছে. You can see for a spiral column আমরা rectangular or square column কি দেখছি, ভিতরে কংক্রিটটা ক্রাশ করা যাচ্ছে, এখানে ক্রাশ করছে. But spiral actually is difficult to crush the concrete because spiral টা হচ্ছে একটা confinement effect দিচ্ছে. Concrete কে move করার scope কম দিচ্ছে. So it gives additional strength. So that's why circular column is safer than the square column or rectangular column. You can see from this one, column failure by axial load. Okay. There is actually, we have force over deflection plot here. আমরা যদি স্কয়ার কলাম দেখি, স্কয়ার কলামে কি হচ্ছে, if the spacing is large then the reinforcement will buckle, reinforcement buckle করে যাচ্ছে এবং কংক্রিট কি ফেল করছে, আউটার লেয়ার ফেল করছে এবং ইনসাইডও কংক্রিট ফেল করছে. কেন ফেল করছে? So this failure is sudden failure. This is more a brittle failure for a square column. So if you are tight columns, if you look into the plot, আমরা যদি plot দেখি, it can carry similar amount of initial force PU, but suddenly it fails. Sudden failure হচ্ছে. Okay. Now, especially for column, we try to avoid sudden failure. আমরা brittle failure or sudden failure to avoid করব, because column you suddenly fail করে, then you will not have enough indication. Okay, when buildingটা evacuate করা difficult হয়ে যাবে. So casualty will be high casualty. Column fail করা means হচ্ছে whole structure will fail. There might be some progressive failure, but you cannot say that always. একটা কলাম ফেল করলে দেখা যাবে যে সেই কলামের লোডটা পাশে কলাম ক্যারি করছে, but when it has more load then it is going to fail. Okay, then next column fail করে, এভাবে করে actually progressive failure. So you can see the whole structure may fail and you will not have enough time to evacuate the building, so casualty will be high. So এই কারণে আমরা ট্রাই করব এরকম sudden failure or brittle failure avoid করতে. Now if we go for a spiral, আমরা যদি spiral reinforcement use করি, to be closely spaced spiral আছে, so ভিতরে কংক্রিটটা ফেল করছে না, but outer concrete fail করছে. See, although the outer concrete fails, it can carry a small amount of load or deformation, যেটাকে আমরা more ductile বলতে পারি. This is more a ductile failure. So ductile failure কি হচ্ছে, we get indication. আমরা indication পাচ্ছি যে this structure is going to fail soon. So you can take precaution now. Now we have actually 3 graph here. One is for ACI spiral. ACI recommended 3 spiral আছে, আমরা যদি সেটা ইউজ করি, that is one thing. Another is light spiral, যদি আমরা spacing টা একটু বাড়িয়ে দেই, or heavy spiral, যদি আমি spacing টা কমিয়ে দেই, then it can carry further load, আরো কিছু লোড ক্যারি করতে পারে. Okay, any question? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার ওই 3টা কলাম কি স্যার শর্ট কলাম? These are all short columns. এখানে আমরা এখনো সিলিন্ডার কলাম কনসেপ্টে আসি. সিলিন্ডার কলাম কলামে তো স্যার বাকলিং হওয়ার কথা না স্যার, আপনি বললেন বাকলিং, কলামে বাকলিং হচ্ছে না, রিইনফোর্সমেন্টে বাকলিং হচ্ছে.
Try to understand this. Our reinforcement buckling হচ্ছে, not in the column. ঠিক আছে, এখানে যেটা বাকলিং দেখছো সেটা রিইনফোর্সমেন্ট। আমার যদি স্পেসিংটা লার্জ হয়, so then reinforcement buckling হবে। So that's why we can have a smaller spacing. যদি smaller spacing ইউজ করি, বাকলিংটা হবে না reinforcement। তো আমরা যখন টাই বার ডিজাইন করব, we'll talk about that. So let's start with the elastic behavior. আমরা বিমের জন্য দেখেছো, up to certain limit, beam remains elastic, then it becomes plastic. Okay? So same is true for column. For lower loads, up to 50% of the FC prime or compressive strength of concrete, both materials remain elastic. So it still carries a relatively small portion of the total load. So we have a column section like this. Then এখানে আমাদের reinforcement আছে। Reinforcement area হচ্ছে AST. So half at the top, half at the bottom. So at this end, both materials remain elastic, concrete and steel. So এটার জন্য analysis করার জন্য খুব easy. Since we have a composite material, আমরা যে কোনো একটা material কে আরেকটা material এ convert করব। আমরা মেকানিক্স এ করে এসেছি, right? So আমরা যেটা করতে পারি, we can convert steel to reinforcement. Steel কে আমরা reinforcement এ convert করলাম by multiplying with the n value. N is the modular ratio. Okay, ratio of the modulus of elasticity. So we have the transform section. So from there, we can find out the load. That is the design load. P is actually area of concrete multiply compressive strength of concrete, area of steel multiply area of compressive force of steel. সেটাকে আমরা কনভার্ট করে নিতে পারি FC compressive strength of concrete multiply AC area of concrete plus N multiply AST area of the transformed steel section. So based on that, we can find out the axial force. Eventually, the equation will look like this: P equal FC, that is the load, and it should be less than half of FC prime. Multiply gross area of the column. Column এর যে gross area টা ছিল, একটা dimension ছিল, সেই dimension থেকে আমরা gross area বের করতে পারি। সেই gross area plus n minus 1. N is the modular ratio. So for this particular case, n is Young modulus for steel over Young modulus of concrete. Minus 1 multiply area of steel. So from there, we can find out the actual force P. This is for elastic behavior. But most of the column we are going to use is not going to be in the elastic zone. Okay. You can see the different terms explained here. AG is the gross area, AC is the net area of the concrete, AST total area of the longitudinal reinforcement, N is the modular ratio. Fs the steel stress, which you can find out N multiply FC. So if we do an example, I'm going to do an example code. Okay. A column made of the concrete materials has a cross section of 16 by 20 inch and is reinforced by 6 number 9 bars. That a column section দেওয়া আছে, সেটা dimension দেওয়া আছে। এখানে ধরো 16 ইঞ্চ আছে, এখানে 20 ইঞ্চ আছে। আর কি আছে? 6 number 9 bars, এখানে 6টা number 9 bar আছে। What is the area of the number 9 bar? 1 inch square. We have 6 number 9 bar. So 6 multiply 1, 6 inches square. Okay. This is the area of the steel. Now, for this case, we have to determine the axial load that will stress the concrete to 1200
psi. So stress in concrete FC is 1200 psi. Now our FC prime is given 4000 psi, and modular ratio n may be assumed to be 8. n হচ্ছে 8, FC prime হচ্ছে 4000. Okay, so half of FC prime is 2000 psi. So our FC stress in concrete is less than half of FC prime. So this is in elastic limit. Okay, so if it's in elastic limit, then the axial force P, what is the equation? FC into AG plus n minus 1 AST. Okay, আমাদের FC কত আছে? 1200 psi. আমাদের gross area হচ্ছে 16 multiply 20 plus n হচ্ছে 8, so 8 minus 1, steel area হচ্ছে 6. So from there we can find out P. Sir, 434400. 434400 pound. Okay, so it is like a round number. Anyway, this is fine. So this is our axial load. Okay, so up to elastic limit, column design শিখে গেছে. Okay, any question? কারো কোনো question আছে? Okay, নেই. But honestly, none of our column will be in the elastic limit. Okay, now you can do a further calculation. Then what percentage of load or what amount of load will be carried by the concrete and the reinforcement? Concrete কতটুকু load carry করবে, reinforcement কতটুকু load carry করবে. So for concrete part, the equation is this: PC, the load carried by the concrete, is FC multiply AC. FC is 1200, AC is the net area, so gross area minus steel area. Okay, our FC is 1200, gross area হচ্ছে 16 by 20, or 16 multiply 20 minus steel area হচ্ছে 6. So from there you can see 3700. Okay, 377,000 pound. Okay, that will be carried by the concrete. Similarly, we can find out load in steel. Steel load কি হবে? PS equal FS multiply ASD. Stress in steel, which can be calculated using N multiply FC. So multiply area. N হচ্ছে 8, FC হচ্ছে 1200, so multiply করলে 9600. Area হচ্ছে 6. So from there you can see 57,600 pound. Okay, so that is the load in steel. So up to the elastic limit, you can see the amount of load carried is very small by steel. Now, like I said, none of the column will be in the elastic limit. So most of the case, we'll see nonlinear response. So considering the nonlinear response, of both materials, the nominal strength of an axially loaded column can be founded by its equation: equal 0.85 FC prime AC plus AST FY. So when the nonlinear response is there,
So our both materials will be the plastic range beyond yield stress. Okay. So for steel, we are going to use the yield stress here, Fy. Now for concrete, Fc prime is the maximum compressive strength. Okay. But because of the uncertainty in the concrete, we are using only 85% of the strength. 85% strength আমরা use করছি. So that's why 0.85 Fc prime. Multiply the area of the concrete. Okay, so from there you can find out the load for a nonlinear response. If you will do some rearranging, instead of AC, we can write AG, gross area minus steel area. Okay. So from there, we can find out the actual load capacity of a column. So at this stage, the steel carries a significantly large fraction of the load. Steel will carry a large amount of load. Okay. So let's talk about the summary. In the elastic range, the steel carries a relatively small portion of the total load of an actually compressed member. Elastic range concrete actually most of the load carry for it. Still very small amount of load carry for it. As member strength is approached, or when the yield stress is close by, there occurs a redistribution of the relative shares of the load resisted by the concrete and steel, the latter taking an increasing amount. Steel will carry the large amount. Concrete, it has a limitation. It cannot go beyond that. So beyond that, you have to use steel to carry most of the load. The nominal capacity at which the member is on the point of failure consists of the contribution of the steel when it is stressed to the yield point plus that of the concrete when its stress has attained a value of 0.85 Fc prime. The nominal capacity, talked about that, Pn is actually the summation of both of steel and concrete. Okay, so এখান থেকে আমরা nominal capacity টা পাচ্ছি। Now this is the basics of column design. Now let's talk about the code. We are going to do the design based on the code. So let's talk about that. The column under axial load in ACI code. The main reinforcement in columns is longitudinal and parallel to the direction of the load. Load যে direction থাকবে আমার main reinforcement ও সেই direction থাকবে. Okay. So that is the ratio of the longitudinal steel area AST to gross concrete section AG is in the range from 0.01 to 0.08 according to the ACI code 10.9.1. So this is very important. The ratio AST over AG, it should be less than 0.08 and more than or equal to 0.01. Okay, so that is our requirement. Or আমরা more closely যেটা বলে থাকি 1 থেকে 8%. Lower limit is for creep, shrinkage, and unaccounted bending during analysis. So there is a lower limit. So this is because তোমরা beam actually করে এসেছো, you have to provide a minimum reinforcement, right? এটা minimum reinforcement provide করতে হয় beam এ. Same for the slab. So those are for temperature and shrinkage.
Now column এর জন্য actually since column surface area is not that significant, হয়তো আমাদের temperature reinforcement অতটা significant না, but shrinkage is quite significant, so is the creep load. Column continuously load carry করতে থাকে, so for a long duration of time sustained load থাকছে, so it has a creep load. So because of that creep, shrinkage, and sometimes there might be some bending moment that we didn't consider for the design আমরা consider করিনি, আমরা হয়তো ডিজাইনে ধরে নিয়েছি if this is the column for n থেকে same amount load আসছে, so moment হচ্ছে balance করছে, it balances each other, so আমরা ডিজাইন actually momentটা consider করি নাই, but sometimes there might be some case যে এখানে হয়তো one direction এ momentটা it becomes larger. Okay, so there might be some additional moment, so সেই moment কে raise করার জন্য we provide a minimum reinforcement. Now this must be maintained all the time, it actually maintain করতে হবে আমাদেরকে. So this is for the lower limit. The upper limit or 0.08 or 8% are uneconomical. If we provide more than that, it becomes quite expensive. Okay, but the more reason is the congestion. Okay, if you provide reinforcement more than 8%, it becomes so congested that you cannot provide concrete cast kora place kora difficult হয়ে যায়. Even 8% is too much. Practically we don't provide more than 4%. 4% এ বেশি আমরা provide করি না. So the range is around, more practical case হচ্ছে কনজেশনটা কি স্যার? 4% থেকে হচ্ছে 1%. Congestion হচ্ছে let's say আমার এখানে main reinforcement আছে, these are the main reinforcement. আমার ওপেনিং যদি স্মল হয়ে থাকে, স্মল ওপেনিং হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কনক্রিটে কি থাকে, কোর্স এগ্রিগেট থাকে, রাইট? আমাদের সেশনাল ক্লাসে আমি বলছিলাম, সো ইফ রিইনফোর্সমেন্ট ইজ ক্লোজ এনাফ, তাহলে দেখা যাবে লার্জ একটা এগ্রিগেট কি হচ্ছে, এখানে স্টাক হয়ে যাচ্ছে। ওকে, দেন কনক্রিট ঠিকমতো পাস করবে না রিইনফোর্সমেন্টের ভিতরে, দেন উইল হ্যাভ প্রবলেম। কনক্রিটের ভিতর ভয়েড থেকে যাবে, রিইনফোর্সমেন্ট কনক্রিটের বন্ডিংটা it will be compromised, then we'll have lower strength. So this is called congestion. So ক্রিপ শ্রিঙ্কেজ স্যার এটা একটু বললে ভালো হতো স্যার। মানে ক্রিপ শ্রিঙ্কেজের বেলায় কি আমি স্যার যে as by ag এর ভ্যালু 0.01 নিব স্যার? no, আমি 0.01 ইউজ করছি because of the creep and shrinkage. আমার হয়তো reinforcement দরকার হচ্ছে না, আমি ক্যালকুলেট করে দেখলাম concrete can carry all the reinforcement, but still I have to provide a minimum reinforcement. জি স্যার। Because there might be some creep loading or shrinkage loading, or might be some to carry that load. Okay, so if there is a possibility of unintentional bending moment, I have to provide reinforcement, minimum reinforcement. Okay, so like I said, there is a practical limit, 0.04. We don't use 0.08. 0.08 is the theoretical limit, but practically we don't use more than 0.04%. 0.04% এ বেশি ইউজ করলে দেখা যায় যে congestionটা becomes a problem. There might be some other scenario where we can avoid congestion. Bundling effect আছে, bundle করা যায়, there you can reduce some of the congestion, but still 0.4% এর বেশি, or sorry 4% এর বেশি আমরা recommend করি না. Now ACI code again says there is minimum 4 bars
for rectangular column with ties. আমি যখন rectangular column ইউজ করছি মিনিমাম 4টা longitudinal reinforcement প্রোভাইড করতে হবে, 4টা কম করা যাবে না, 4 কর্নারে 4 reinforcement দিতে হবে। But if it's a spiral or circular column, then the minimum number of bar is 6. স্যার আমার স্পাইরাল কলামের ক্ষেত্রে স্যার আমার ক্লিয়ার কভার কি 2.5 হবে নাকি ভিন্ন আসবে? Okay, sorry আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। Can you hear me? আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. স্যার জি স্যার শুনতে। Okay. Okay, so ACI code requirements for design, Pn is the nominal load capacity multiply the ACI strength reduction factor. It has to be more than PU. PU is the design load. আমাদের যে ডিজাইন লোড আছে, ডেড লোড লাইভ লোড থেকে আমরা যেটা ক্যালকুলেট করছি, so that is actually PU. So our capacity has to be more than the design load. So the ACI strength reduction factor, that is phi, are lower for columns than for beams, reflecting the greater importance in a structure. A beam failure would normally affect only a local region, whereas a column failure could result in the collapse of the entire structure. So this is very important for a structure or building structure, maybe bridge. A pier or column is very important. I don't know, তোমরা কিছুদিন আগে শুনেছো কিনা, there was an accident, ঠিক আছে, বুড়িগঙ্গা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ওখানে একটা ব্রিজে গার্ডারে এসে একটা বার্জ ইম্প্যাক্ট করেছে, গার্ডারটা ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে, রাইট? তো গার্ডারটা ড্যামেজ হওয়ার পরে যেটা হচ্ছে, দে অ্যাকচুয়ালি রিপেয়ার দ্যাট গার্ডার, সেই গার্ডারটাকে রিপেয়ার করেছে, ব্রিজটা কিছুদিনের জন্য ভেহিকল মুভমেন্ট স্টপ করে দেয়, দে ক্যান রিপেয়ার দ্যার গার্ডারটাকে রিপেয়ার করা যাচ্ছে, বাট দ্য ব্রিজ didn't collapse. Okay, but for pier or column, যদি একটা কলাম ফেল করে যায় অথবা একটা পিয়ার ফেল করে যায়, then the whole bridge or structure will collapse. Structure collapse করে যাবে. Okay, so this is very important. So column is very important for structures. Okay, so that's why they use lower strength reduction factor.
তোমরা 5 ইউজ করেছো বিমের জন্য 5 কত ছিল? 0.9. 0.9 when our yielding point pain was both are yielding sir. যখন আমার স্ট্রেংথ ছিল 0.005 রাইট, জি স্যার। তখন আমি Pi হচ্ছে এর value 0.9 ইউজ করেছি, বাট ইট ওয়াজ ভ্যারিড ফ্রম 0.65 থেকে ভ্যারি করছিল রাইট। জি স্যার। 0.65 থেকে 0.9 ভ্যারি করে। 0.65 অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করি ফর কলামস, কলামের জন্য আমরা 0.65 ইউজ করি, lower value ইউজ করি anyway. So in addition, these factors reflects the difference in the behavior of tight columns and spirally columns too. Now দুইটা কলামের মাঝখানে একটা হচ্ছে টাইট কলাম আছে, একটা স্পাইরালি কলাম আছে। স্পাইরাল কলামে কি হচ্ছে, আমরা ক্লোজলি স্পেসড স্পাইরাল ইউজ করছি। So for spirally reinforced column we are using closely spaced spiral. So yeah, and it has a confinement effect. আমরা দেখেছিলাম কিছু failure pictures. It has a confinement effect, so it is little bit safer than the tight column. কারণ spiral column কি হচ্ছে, failure is more ductile than the tight column. So spiral column strength reduction factor will be higher than the tight column. According to the code, okay, 0.75 is used for spirally reinforced column and 0.65 is used for tight columns. Since column is more important than beam, so স্যার we স্পাইরালটা কি বেশি স্যার ডাকটাইল বিহেভিয়ার শো করে এটা বলেন স্যার? yes, আবার বলছি, যেহেতু টাইট কলাম হচ্ছে, কলাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো আমাদের এসিআই কোড হচ্ছে তার রিডাকশন ফ্যাক্টরটাকে ডিক্রিজ করে বেসিক্যালি তার ক্যাপাসিটিটাকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছে, নট ইন রিয়ালিটি, ফর ডিজাইন পারপাস। আমার হয়তো স্ট্রেংথ আছে, আমি 100 কেজি লোড ক্যারি করতে পারবো, বাট আমাকে কোড বলে দিচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ক্যারি মোর দ্যান 65 কেজি। ঠিক আছে, আমাকে লিমিট করে দিচ্ছে যে তুমি 65 কেজি বেশি ইউজ করবা না। যদিও তুমি 100 কেজি নিতে পারো, বাট ইউ ক্যানট ইউজ ইউ উইল নট ইউজ মোর দ্যান 65 কেজি ফর টাইট কলাম বলে দিচ্ছে। আর ফর স্পাইরাল কলাম বলছে সিন্স তোমার ক্যাপাসিটি একটু বেটার, তোমার বিহেভিয়ার একটু ডাকটাইল, সো ইউ ক্যান গো ফর 75 কেজি, তুমি 75 কেজি পর্যন্ত ক্যারি করতে পারো। ওকে, আর বিম যদি আরো ডাকটাইল হয় তখন বিমকে বলে দিচ্ছে ওকে ইউ ক্যান গো ফর 90 কেজি, বিকজ তুমি ফেল করলো খুব বেশি প্রবলেম হবে না, লোকাল প্রবলেম হবে, বাট দ্যাট উইল নট কজ দ্য হোল স্ট্রাকচার টু ফেল। সো এইভাবে কোড অ্যাকচুয়ালি লিমিট করে দিচ্ছে যে আমি কতটুকু লোড নিতে পারবো, although I have more capacity. Okay, so this is kind of factor of safety. আমরা আগে যেটা করতাম ক্যাপাসিটিকে ফ্যাক্টর অফ সেফটিতে ডিভাইড করতাম, বাট দিস ডেজ অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট ডু দ্যাট, আমরা সেটা করি না। Okay, any question? So reduction factor is very important. Okay. No, ACI code further limits the column strength. আমি একে তো 5 ফ্যাক্টর ইউজ করছি, এর বাইরে হচ্ছে আরো একটা স্ট্রেংথ রিডাকশন ইম্পোজ করছি বিকজ অফ দ্য কলাম। কলামে অ্যাক্সিডেন্টাল ইসেন্ট্রিসিটি আসতে পারে। আমি হয়তো লোড ডিজাইন করছি, লোড হচ্ছে মিড পয়েন্টে অ্যাক্ট করবে, আমি ধরে নিচ্ছি যে সিজিতে কলামে সিজিতে লোড থাকবে, বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট দ্য কেস। দেখা যায় যে আমি বিম কানেক্ট করছি এখানে, আউটসাইডে করছি স্পেস বেশি পাওয়ার জন্য, আমি এখানে বিম এখানে কানেক্ট করছি, সো তাদের বিটুইন পার্ট আমার লোড ট্রান্সফার হচ্ছে এই জোনে, সো দেয়ার ইজ ইসেন্ট্রিসিটি, and because of that eccentricity there might be some additional moment আসতে পারে। Okay, so to avoid those accidental eccentricity we further reduce the column strength.
কলাম স্ট্রেংথটাকে আরো রিডিউস করে দিচ্ছে। According to the code, this is done by imposing an upper limit to the axial load that is less than the calculated design strength. সেটা কি হচ্ছে? Again, আমার যদি ক্যাপাসিটি, প্রথমে আমি ধর টাইট কলামের জন্য ফর এক্সাম্পল আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 কেজি, সো আমি সেটাকে কি করছি 65 দিয়ে 65% নিয়ে আসছি, সো আমি 65 কেজি দিতে পারবো। দেন এটাকে আমি ফার্দার রিডিউস করছি, বলছি এর only 80% we can use, so 65 multiply 0.8, what will be the value? ভ্যালুটা কত আসবে? Sir, 52, sir. 52 kg. So although our capacity হচ্ছে 100 kg, but for design purpose we are only using 52 kg. Okay, so for column, since this is very important, we have actually two strength reduction. One is the phi value, another is the column strength reduction factor. Okay, so once again tight column is more brittle, এই জন্য আমাদের 0.8, আর spiral column হচ্ছে আমাদের একটু ductile, little bit more ductile than the tight column, so we are using 0.85, 85%. Okay, okay, I'm actually we're going to go through the SCI code requirements, then we're going to finish this class. Our next class আমরা physically কিছু প্রবলেম করব। Anyway, আমাদের সেকশনের জন্য স্যার স্লট স্যার পাকা স্যার 11:45 থেকে 12:40 স্যার, তখন করব স্যার। আচ্ছা, সেকশন বি জন্য সকালে স্যার। ওকে, সেকশন বি সকালে যে সেকশনটা আছে, সেকশন বি সকালে হবে, আমাকে টাইমটা একটু এসএমএস করে দিও। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার আমাদের দুইটা টাইমিং ফাঁকা স্যার, সেকশন বি এর 8টা থেকে 9টা আর 10টা থেকে 11টা স্যার। which one you prefer, 8টা থেকে 9টা প্রেফার করছো নাকি 10টা থেকে 10টা থেকে 11টা স্যার? ওকে স্যার সেকশনে স্যার 11:45 থেকে 12:40 স্যার। ওকে, সো টি ব্রেকের আগে সেকশন বি তে হবে, টি ব্রেকের পরে সেকশন এ তে হবে। ওকে, আচ্ছা, ক্লাসরুম কোনটা ইউজ করতেছো? 301 স্যার। স্যার সেকশন এ 300। ওকে, পরে আমি জেনে নিব। এনিওয়ে, let me finish this 1 or 2 slides, I will talk to you later. ঠিক আছে ব্যাপার। Okay, so ACI code gives you further, for spiral reinforced columns, our PU, our design load has to be less or equal to 5 pm, which we can calculate using this equation. 0.85 phi, 0.85 হচ্ছে আমরা সেকেন্ড যেই রিডাকশনটা করছি স্পাইরাল কলামের জন্য 0.85, তার সাথে হচ্ছে আমাদের 5 ফ্যাক্টর, ফর স্পাইরাল কলাম 5 হচ্ছে 0.75, মাল্টিপ্লাই, you can remember this equation, আমরা একটু আগে ইকুয়েশনটা ইউজ করেছি, 0.85 fc prime concrete strength multiply ag minus steel area ast plus fy steel yield strength multiply steel area ast. So for spiral column, for tight column exactly the same equation except phi value is different here, 0.65, and the strength reduction is 80% or 0.80. So by using these two equations, we can design the axial load capacity for a column subjected to axial load only following the ACI code. Okay. So we are going to use these two equations in the next class, and we are going to solve some problems. Okay, few more details. We have already discussed this. The limit of reinforcement, আমরা যেটাকে বলি reinforcement ratio rho g. Rho g is actually AST steel area over gross area. It has to be within 0.01 থেকে 0.08. Now typically we use 0.04 maximum. Minimum number of longitudinal bar 4 for tight column, 6 for spiral column. Clear distance between the bar
আমরা কনজেশনের কথা বলছি, so the distance between the bar should be not less than 1.5 times the nominal bar diameter, nor 1.5 inch. দুটো বারের মাঝামাঝি ডিস্টেন্স 1.5 এর নিচে হতে পারবে না। এটা যদি আমাদের প্ল্যান ভিউ হয়, যেটা যদি এখানে রিইনফোর্সমেন্ট থাকে তাদের মাঝ, ওকে লেটস সে যে 6টা রিইনফোর্সমেন্ট আছে, তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা, এটা এই ডিস্টেন্সের কথাই বলছি, ক্লিয়ার ডিস্টেন্স, সো ইট শুড নট বি less than 1.5 times the bar diameter. যদি আমার বার ডায়ামিটার 1 ইঞ্চ হয় তাহলে 1.5 multiply 1 1.5 ইঞ্চি, or 1.5 ইঞ্চির নিচে হতে পারবেন। যদি বার ডায়ামিটার কমও হয়, ওকে, then it should not be less than 1.5 inch. আরেকটা হচ্ছে ক্লিয়ার কভার from reinforcement outer layer to the column outer layer, it should be 1.5 inch above ground. Above ground এ হচ্ছে 1.5 inch হবে, below ground হচ্ছে 2.5 inch or 3 inch depending on the scenario. Okay, so that's it for today. We are going to start an example in the next class. Okay, you should have your lecture notes. তোমাদের সবার lecture notes টা print করে থাকা উচিত। আবার ক্লাসের lecture notes নিয়ে আসবা, আমরা প্রবলেম করব। Okay, do you have any question? কারো কোনো question আছে? No, sir. স্যার Okay, then thank you for today. I'll see you on Thursday. জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam.